Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gyonsiro kubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo nyongero kwebaza webali kubanga okyatambula ne Redzone TV gombi atanaba kubanga osubscribing nga bulijjo nyongero okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno okwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna obeere nga otambula naffe wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Ballam nga wetwogerera kati minister avunanyizibwa ku nsonga ez'abavubuka n'abaana okusinziira mu ministry ya gender labor mu gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni. Ballam yalondeddwa nga minister, Maria Kitutu n'asuulibwa, Agness Nandutu n'asuulibwa. Mwabitegedde bulungi nnyo Museveni yakoze reshuffle n'akyusa mu cabinet. Njagala kubanga njikusomeramu waliwo yangambye nti neno diversion naye nze ne ngamba munnange bannayuganda okujjako nga tetuli ku byankyukakyuka, okujjako nga toli ku byankyukakyuka, wano nno waliwo serious business. Cabinet reshuffle nga bwe yatambudde, Vincent Bamulanga Kisempije yasuuliddwa, Agness Nandutu yasuuliddwa, Maria Kitutu yasuuliddwa. Ndozo ono yasuuliddwa lwa nsonga za Mabaati agali gagende Karamojja, abamu baali babiyita byakuzannya. Muhoozi Lwakubba kati ye CDF, Chief of Defence Forces, aduumira amagye gonna ag'eggwanga Uganda. Ohitegedde Redzone TV kwoli njagala kubanga mbikuwa nkuyitireyitiremu otegeere gwe agamba nti diversion toyina kubiwa budde, nja kukubulira lwaki olina okubanga obiwaate obudde bw'obanga ddala oli ku nsonga za kwagala buyinza. Bino olina okubanga obitegeera. Kati wulira, Museveni yakyusiza mu kabineti ye era bwati bwe yalonze abantu bagenda okubanga ate addamu okukola nabo. Bangi basigaze ebifo byabwe n'ate nga mulimu abapya okuli Ballam Barugahara n'abalala. Vice President yasigaddeyo Jessica Alupo. Prime Minister, leader of government business in Parliament yasigaddeyo Robina Nabanja. First Deputy Prime Minister and the Minister for East African Community Affairs Rebecca Kadaga. Second Deputy Prime Minister and the Deputy Leader of Government Business in Parliament General Moses Ali. Oyo gwe mubadde mulabe mabegako ng'embeera y'obulamu erabika si nnungi nnyo, naye abasajja bamukomezaawo mu cabinet era kati ssaawa zino era akyali minister. Third Deputy Prime Minister and the Minister without portfolio Rukia Nakadama. Minister of Education and Sports Janet Kataha Museveni. Minister of Presidency Maria Doka Babaranda. Minister of Security Honorable Muhoozi. Minister of Science, Technology and Innovation Dr. Monica Musenero Mumanyo Muchaloyo. Minister for Kampala Capital and Metropolitan Affairs Hajati Misa Kabanda. Minister of General Duties Justice Kasule Lumumba. Banna bino byenkuwa njagala kubanga mbikuwa then oluvannyuma nkubulire lwaki nkuleetedde cabinet eno njikusomere otegeere ensonga bwe zigenda okubanga zitambula. Redzone TV kwoli. Government Chief Whip Dennis Hamson Oboa. Minister of Relief, Disaster and Preparedness and Refugees Honorable Hilary Onek. Minister for Karamoja Affairs Honorable Peter Locaris. Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries Honorable Franka Tumwebazi. Minister of Constitutional Affairs Honorable Nobert Mao asigaddeyo. Attorney General nasigalayo Kiryawa Kiwanuka. Minister of Defence and Veteran Affairs Maxon Jacob Oboth. Minister of Energy and Mineral Development naye nasigalawo Ruth Nankabirwa. Minister of Finance, Planning and Economic Development Yotavaawo Matia Kasaija. Minister of Foreign Affairs General JJ Abubeka Odonga. Minister of Gender, Labour and Social Development Honorable Betty Amongi. Minister of Health Dr. General Ruth Achenge naye asigaddewo. Minister of ICT and National Guidance Dr. Barrio Munsi. Minister of Internal Affairs General Kahindo Tafire. Minister of Lands, Housing and Urban Development Judith Nabakoba nasigalawo. Minister of Local Government Honorable Rafael Majez. Minister of Public Service Muruli Mukasa. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities Honorable Tom Butime. Minister of Trade, Industry and Cooperatives Francis Muhebesa. Minister of Water and Environment Sam Cheptoris. Minister of Works and Transport asigaddewo Honorable General Katumba Wamala. Kati ngenda kuwa ababeezi baba ministers of states obategeere naye nga oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Honorable Bamulanga Kisempija Vincent. Abadde minister w'ensonga za security yasuuliddwa takomezeddwawo mu cabinet oluvannyuma lwa reshuffle. Kakati ngenda kubanga nkusomera ba state ministers
nkuwe n'abasuuliddwa era nkuwe n'abamu ku bannayuganda ebigambo bibogedde ku kabineti eno empya, omuli abapya, omuli n'abasigaddeyo mu bifo ebyo, omuli n'abalowoozebwa okuba nti si balamu bandibadde tebasigala nga basaavinga kubanga balwadde okugeza nga General Moses Ali. Naye katugende mu maaso nkuwe n'abaana abasigadde. Ministers of State, Office of the President, Minister of State for Economic Monitoring, Beatrice Akero. Minister of State for Ethics and Integrity, Rose Akero. Office of the President, Minister of State, Office of the President, Office of the Vice President, Diana Nankunda Mutasingwa. Office of the Prime Minister, Mulimo Minister of State for Relief, Disaster, Preparedness and Refugees, Liliana Bell. Mumujjukiro ly'omukyala yagerwako yali ayambadde ebintu by'amagye ne bamusiima busiimi ne bamala ne bamusonyiwa. Kakati oyo naye akwaze asigaddewaawo Liliana Bell. Minister of State for Northern Uganda, Dr. Kenneth Omona. Okitegedde. Minister of State for Karamoja, Florence Nambozo Wamala. Minister of State for Luweero Triangle, Rwenzori Region, Alice Kaboyo. Minister of State for Bunyoro Affairs, Jennifer Namunyangu Kacha. Minister of State for Steso Affairs, Dr. Ongaro Obote. Minister of State for Fisheries, tulimu Ministry ya Agriculture, Fred Bwino Kyagulaga. Oyo mumujjukira naye mu nsonga z'amabaati yalimu Bwino Fred Kyagulaga. Minister of State for Animal Industry, Bright Rwamirama. Minister of State for Fisheries, Helen Odoa. Justice Ministry, Ministry y'ensonga za Semateeka, Deputy Attorney General Jackson Kafuz. Defense Ministry, ba State Ministers mulimu babiri abayambi ba Minister w'ensonga z'ebyokwerinda Jim Muhoozi. Minister of State for Defense, Sarah Nyirabasiti Mateke. Minister of State for Veteran Affairs, kuliko Hudu Oleru. Kati ensonga za East African Affairs, Minister of State for East African Affairs, kuliko Ikuya Magode. Then mu ministry ebyenjigiriza ababeezi oba abayambi ba Minister Janet Kataha Museveni bali basatu. Kuliko Minister of State for Higher Education, Dr. John Chrysostom Muyingo. Minister of State for Primary Education, Joyce Kaduchu Moriku. Minister of State for Sports, Honorable Peter Ogwanga. Cabinet nchaji kutambuliza mpola mpola. Oyo nabadde Minister omubeezi ow'ensonga za Karamoja takomezeddwawo akiikirira abantu b'ebuduuda. Minister of State for Energy, Sidronius Oporoti Okasai. Minister of State for Minerals, Fiona Nyamutoro. Ministry of Finance Ministry, abayambi ba Minister w'ebyensimbi Honorable Matia Kasai bali bana. Kuliko Minister of State Finance General Duties, Henry Musasizi. Kuliko Minister of State for Planning, amanyidwa nga Amos Rugolobi. Ono naye ku nsonga z'amabaati yalabikirawo nnyo. Amos Rugolobi naye tasuuliddwa. Minister of State for Privatization and Investment, Evelyn Anite mumujjukiro oli. We have the Maje. Minister of State for Microfinance, Haruna Kasolo Kyeyune, ono atera okubeera ku barometer. Then mu Foreign Ministry, Ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga mulimu babiri abayambi ba Minister. Kuliko Minister of State for Internal Affairs, Henry Okero Oryem. Abamu bangamba mbono mutabani wa Tito Okero Lutwa. Oba Minister of State for Regional Affairs, John Mulimba. Minister ya Gender kati wulira. Minister of State for Gender and Agriculture bamwita Peace Mutuzo. Minister of State for Youth and Children Affairs bamwita Ballam Barugahara Atenyi. Kamukutereyo na wano oyinza olowooza twogera ku muntu mulala. Ballam Barugahara Atenyi ono abadde atambula ennyo mu kisinde ekya PLU. Ono abadde atembeeta ennyo ensonga za Muhoozi oba MK project. Abantu nga Bagashumba bo tebaweereddwa, naye waliwo abasuuliddwa. Abantu nga Jennifer Fulfiga nabo tebalowoozeddwako, naye nga Ballam Barugahara Atenyi ye Minister of State for Youth and Children Affairs, Minister omubeezi akwasaganya ensonga z'abavubuka n'abaana. Okitegedde. Minister of State for Employment and Industrial Relations, Esther Davinia Anyakun. Minister of State for Disability Affairs, Helen Asamo. Minister of State for Elderly Affairs, Mafabi Gidudu.
Then netugenda Ministry y'ebyobulamu abayambi bali babiri, Minister of State for Health General Duties Kawoya Bangirana, Minister of State for Primary Health Care Margaret Muhanga. Then ICT National Guidance Ministry abayambi bali babiri, Minister of State for Information Joyce Sebugwawo, oyo mumumanyi ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo eyali opposition ennyo. Minister of State for National Guidance bamuta Godfrey Baruku. Internal Affairs Ministry omubezi, Minister of State for Internal Affairs General David Muhoozi. Ow'ensonga za Kampala omubezi, Minister of State for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs Honorable Kabuye Kyofa Togabye. Ministry y'ensonga z'ettaka ababezi ba Minister Honorable Judith Nabakoba bali basatu. Minister of State for Housing Persis Namuganza mumujjukira bulungi. Minister of State for Urban Development Kanya Obiga. Minister of State for Lands Sam Mayanja. Local Government Ministry, Minister of State for Local Government Victoria Rusoke. Public Service Ministry, Minister of State for Public Service Grace Mary Mugasa. Minister of State for Tourism and Antiquities Martha Mugara. Minister of State for Cooperatives Frederick Gume. Minister of State for Industry David Bahati. Minister of State for Trade and Cooperatives General Wilson Mbasu Mbadi. General Wilson Mbadi ono navudde wali wengendo kunnyonnyola. Water and Environment, Minister of State Beatrice Anywa. Minister of State for Water Aisha Sekindi. Aisha Sekindi oba yone yali mu Uganda Human Rights Commission semanyi. Minister of State for Works Musa Echoru. Minister of State for Transport Fred Byamukama. Kakati amanya nga Vincent bamulanga Kisempijja, Grace Freedom Kikuwinyi, Wanyoto Mutende, Harriet Ntabazi n'abalala ebyo jabbiwulirako. Asio Omaswa Principal Private Secretary, Irene Birungi Deputy PPS transferred to the Ministry of Public Service for Development for Deployment. Kakati General Muhoozi Kainerugaba alondeddwa okubeera Chief of Defence Forces aduumira amagye gonna ng'ogagasse. Omudduumizi w'eggye ow'oku ntikko kati wetwogerera nga ye General Muhoozi Kainerugaba gw'atayagala biwulira eyaŋŋambye. Waliwo eyaŋŋambye mbu ezo diversionis maate tubiwabudde kati nno owulira lwaki olina obbiwa obudde. Abadde General Wilson Mbasu Mbadi alondeddwa okubeera Minister of State for Trade mu cabinet empya yabadde aduumira amagye era nga wetwogerera yaggiddwawo. Museveni n'ateekawo mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nga ssaawa zino abadde Presidential Advisor in charge of Special Operations era nga yakyali nga nakati ye CDF kitegeeza ayongeddwa ebitiibwa. Abadde Senior Presidential Advisor ku nsonga za Special Operations kifo ekyo alabika akisigazza ate n'afuulibwa CDF Chief of Defence Forces. Kitegeeza ono yali mu mitambo gy'amagye g'eggwanga gonna. Yaduumira amagye ag'oku ttaka, yaduumira amagye ag'omu bbanga, yaduumira amagye, yaduumira bajjeno bonna abasigadde mu magye nga baduumira amagye g'eggwanga. Katuwulira ezimu ku comments z'Abannayuganda abavuddeyo nga boogera ku nsonga eno. Abamu bagamba mbu balabika bapulaninze kwewamba oba kye bayita military coup nga bakozesa CDF awambe Commander in Chief. Kitegeeza abawambye kitaawe. Ebyo bisuubire okusinziira ku Bannayuganda abamu. Comments zaabwe bwezityo bwe zigamba, bino si byange. Ensonga endala Abannayuganda gye beesibyeko lwaki bandibanga balonze Muhoozi Kainerugaba nga CDF, abasinga obungi bagamba nti Muhoozi bamulonze olw'ensonga wano agenda kubeera n'eddembe mu magye nga temuli muntu agenda mugambako kusigala ng'azanya politics we. Okitegedde? Eyo nayo ensonga girowoozeeko. Okusinziira ku Kakwenza Rukirabashayija ono yakirangako kino, yakyogerako bwe mbaseerabidde mwaka gwali gwa mwaka kiguno. Myaka 8 egiyise ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2016 Kakwenza Rukirabashayija yagenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo post bweti. Maybe Museveni's son Muhoozi Kainerugaba will in future start his political party, theoretically opposed to his father's. Then his father appoints him CDF with some CIC powers.
all done illegally, since he will be politicking at the same time a military officer. I also think he will influence his father to appoint some of his chamchas. Ndoza wano ngategeeza nti ajja kukonvinsinga kitaawe alondemu abamu ku mikwano gye bagende mu kabineti. Kati wano ndoza wetulabidde Ballam. He will be appointed vice president in preparations for the presidency. Okitegedde Kakwenza nga agamba nti mu gye bujja maaso eyo nze ninamu ekirowoozo nti Museveni ono ajja kulonda mutabani we okubeera CDF, ate nga mutabani we ono ajja kuba yakatandika ekibiina ekipya era ng'alina obuyinza bwonna okusigala nga campaigninga mu byobufuzi, ate ng'eno military general akyasaavinga ekintu ekimenya amateeka. Kakwenza yabirabirawo okusinziira ku ye emyaka 8 egiyise, era nayongera okutegeeza nti era mu kino Museveni ajja kwongera okugattako alonde abamu ku mikwano gya mutabani we babeere mu kabineti empya. Sinakindi okuddira mutabani we oluvannyuma amufuule vice president, olwo nno nga balina kye beetegekera okufuba okulaba nga baddiza Muhoozi oba nga basikiza Muhoozi kitaawe abeere nga adda mu buyinza bw'eggwanga. Obitegedde. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera. Ezo nno ze zimu ku nsonga lwaki olina ozitunuulira n'omanya lwaki abasajja bakoze rishafo Muhoozi n'abeera CDF. Kati gwagamba nti diversion tolina biwa budde bitunulemu ojja kubanga obitegeera. Webale kubanga okyatugoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako.